Hello student, today we will talk about haloform reaction. Haloform reaction is basically used as an identification test. So general form is CHX3, that is trihalogen derivative of methane. When these three hydrogen are substituted by three respective halogen, then we will get CHX3. That is the general form of haloform. When this CHX3 is expressed as CHCl3, that is chloroform. For CHBr3 it is bromoform. For CHI3 it is iodoform. Now যখনই আমরা হ্যালোফর্ম রিয়াকশনের কথা ভাবি, every time in most of the time we will talk about iodoform reaction. So why it is so? As haloform reaction is used as an identification test, and for any identification test we always notice the visible change. When iodoform reaction takes place, that will produce pale yellow color after the reaction. So this pale yellow color, that is the visible change we will observe after the haloform reaction, and it is for the iodoform reaction. But for chloroform and bromoform, we will get the colorless solution after the reaction at room temperature. So instead of chloroform and bromoform, iodoform is more common and which is widely used when we talk about haloform reaction. এখন আমরা এই হ্যালোফর্ম রিয়াকশনের আরও ইনডেপথ ডিটেল reaction pattern দেখব. So first of all, the general reaction pattern, that is this keto-methyl group. Now we should mention that for haloform reaction the substrate should have this keto-methyl part. Keto-methyl group is essential for haloform reaction. যাদের ক্ষেত্রে কিটোমিথাইল গ্রুপ আছে সেই কম্পাউন্ডগুলো হ্যালোফর্ম রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করবে. সো দিস কম্পাউন্ড হ্যাভ কিটোমিথাইল গ্রুপ অ্যান্ড দে উইল পার্টিসিপেট ইন দ্য হ্যালোফর্ম রিয়াকশন. সো বেসিক রিয়াকশন, এই সাবস্ট্রেটের মধ্যে কিটোমিথাইল গ্রুপ থাকতেই হবে, অ্যান্ড দিস হ্যালোজেন ইন বেসিক মিডিয়াম এটা রিয়েজেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয়, অ্যান্ড দে উইল রিয়াক্ট উইথ দিস কম্পাউন্ড and they will form this CHX3 type molecule, that is haloform, and corresponding acid salt. For this compound আমরা যদি স্পেসিফিক্যালি আয়োডোফর্ম রিয়াকশনের কথা ভাবি, that is 3I2 plus 4NaOH, এখানে হ্যালোজেন 3 মোল লাগে and বেস ইন এক্সেস অ্যামাউন্ট লাগে এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে, এবং তারা ইন বেসিক মিডিয়ামে হ্যালোজেনটা ডিসপ্রপোর্শনেশন রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে, দ্যাট ইজ দ্য সেলফ অক্সিডেশন রিডাকশন রিয়াকশন, অ্যান্ড দেয়ার বাই ফর্ম NaOH, দ্যাট ইজ সোডিয়াম হাইপোহ্যালাইড, দ্যাট ইজ NaOI ফর iodoform, দ্যাট ইজ সোডিয়াম হাইপোআয়োডাইড. সো if there is 3I2 plus 4NH or I2NaOH in excess or NaOI as a reagent, then one can think about the haloform reaction. এবং এই হ্যালোফর্ম রিয়াকশানে এই মিথাইল পার্টটা এটা CHI3 ফর্ম করছে, অ্যান্ড রেস্ট পার্ট সেটা ফর্ম করছে অ্যাসিড সল্ট. Only aldehyde, that is acetaldehyde, where this ketomethyl group is present, that will participate in the haloform reaction and will produce the corresponding haloform. আমরা যদি এই দুটো এক্সাম্পল দেখি, এক্ষেত্রে কিটোমিথাইল গ্রুপ আছে এই পোর্শনে, এবং দিস মিথাইল গ্রুপ ফর্ম CHI3, that is pale yellow precipitate when we treat it with I2NaOH excess, and corresponding part, that is the rest part of this system, that produce the corresponding acid salt. But এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখব
এখানে instead of ketomethyl group there is present ketoethyl group. And if we treat with the halogen in excess base, that won't produce any haloform. That means, and that indicate the presence of ketomethyl group is essential for haloform reaction to occur. Now কিছু অ্যালকোহল যারা হ্যালোফর্ম রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে, এবং অ্যালকোহলের ক্ষেত্রেও বেসিক কম্পালশন হচ্ছে তাদের এই মিথাইল কার্বিনল পার্টটা থাকতে হবে। এবং অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে যে রিয়েজেন্ট রেশিওটা দ্যাট ইজ 4:5, 1 মোল এক্সট্রা। হোয়াই দিস extra moles are needed for alcohol? Because অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ফার্স্ট এই মিথাইল কার্বিনল পোর্শনটা সেটা অক্সিডাইজড হয়ে যায় করসপন্ডিং কিটোমিথাইল গ্রুপে। দ্যাট মিনস 1 mole used up for this oxidation part and the rest reaction will follow the same pattern. কারণ এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে 3:4 রেশিও যেটা লাগে সেটাই এখানে লাগছে, বাট 1 mole এক্সট্রা হ্যালোজেন অ্যান্ড বেস সেটা রিকোয়ার হচ্ছে ফর দিস অক্সিডেশন পারপাস। নাও ফার্স্ট the only primary alcohol that is ethanol, যেটা কিনা হ্যালোফর্ম রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে, রাদার মোর স্পেসিফিক্যালি আয়োডোফর্ম রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে আয়োডোফর্ম তৈরি করে। এক্ষেত্রে CH3CHOH এই পার্টটি ফার্স্ট অক্সিডাইজড হয়ে যায় করসপন্ডিং অ্যাসিটালডিহাইড অ্যান্ড দেন ফলো দ্য সেম রিয়াকশন প্যাটার্ন। এখন আমাদের জানতে হবে যে আমরা হ্যালোফর্ম রিয়াকশন পড়ছি, আমরা ক্লোরোফর্ম বলছি, ব্রোমোফর্ম বলছি, আয়োডোফর্ম বলছি, অ্যান্ড মোর স্পেসিফিক্যালি আয়োডোফর্ম কালার সলিউশন প্রডিউস করে বলে আমরা তার মোর অ্যাপ্লিকেবিলিটির কথা বলছি, বাট উই ওন্ট টক অ্যাবাউট দ্য ফ্লুরোফর্ম। ফ্লুরোফর্ম এই হ্যালোফর্ম রিয়াকশনের মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি না, বিকজ এই হ্যালোফর্ম রিয়াকশনে যে হাইপোহ্যালাইড তৈরি হয় দ্যাট ইজ NaOH। ফ্লুরোফর্মের ক্ষেত্রে এই হাইপোহ্যালাইডটা হাইলি আনস্টেবল এবং সেটা প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল তৈরি করা। দ্যাটস ওয়াই ফ্লুরোফর্ম তার অস্তিত্ব আছে, মানে সেটা এক্সিস্ট করে, বাট by haloform reaction we won't generate any fluoroform. That's why আমরা যখনই হ্যালোফর্ম রিয়াকশন সম্বন্ধে বলতে চাই, when we discuss about haloform reaction we won't talk anything about the fluoroform reaction, because fluoroform reaction এই হ্যালোফর্ম রিয়াকশনের মাধ্যমে প্রডিউস করা is impossible. Now আমরা এই দুটো এক্সাম্পল দেখব। এই দুটো এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে দিস টু আর অ্যালকোহলস, এখানে এই মিথাইল কার্বিনল পার্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই ইট প্রডিউসড আয়োডোফর্ম দ্যাট ইজ পেল ইয়েলো ইন কালার, পেল ইয়েলো কালার আয়োডোফর্ম প্রডিউস করছে, অ্যান্ড করসপন্ডিং আমরা অ্যাসিড সল্ট পাচ্ছি। তাহলে এই মিথাইল থেকে আমরা এটা পাচ্ছি, আর রেস্ট পার্ট এই পার্টটি থেকে আমরা হচ্ছে অ্যাসিড সল্ট পাচ্ছি। বাট ফর দিস কম্পাউন্ড, as there is no methyl carbinol moiety, so it won't produce iodoform, that is it won't participate in haloform reaction. So basically আমরা যদি জেনারেলাইজড করি, যে সমস্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন যাদের ক্ষেত্রে CH3CO পার্ট আছে তারাই হ্যালোফর্ম রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করে, and haloform reaction is the basically oxidation of methyl ketone, that is ketomethyl group gets oxidation, and only aldehyde that is acetaldehyde that participate in haloform reaction, only primary alcohol that is ethanol that participate in haloform reaction, and for alcohol if there is present CH3CHOH that is the methyl carbinol moiety, then it produce haloform after the haloform reaction. Now some interesting notes, আমাদের বেশ কিছু কম্পাউন্ড আছে, these are acid that is carboxylic acid and its derivative, that is carboxylic acid, that is amide, the derivatives of carboxylic acid. So এদের ক্ষেত্রে এই CH3CO moiety থাকা সত্ত্বেও এরা
হ্যালোফর্ম রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করে না, রাদার দে ওন্ট প্রডিউস এনি আয়োডোফর্ম অর এনি হ্যালোফর্ম if we treat it with I2 in excess NaOH. Why this is so happen? First of all, আমরা জানবো যে এই কম্পাউন্ডগুলো these are not the carbonyl compound. Why these are not a carbonyl compound? Because due to the resonance lone pair present adjacent to the carbonyl group, due to resonance carbonyl character for this compound getting destroyed, and hence they do not consider as carbonyl compound. So এরা তো কার্বনিল কম্পাউন্ড নয়, সেটা আমরা বুঝলাম, বাট হোয়াই দে ওন্ট পার্টিসিপেট ইন হ্যালোফর্ম রিয়াকশন? বিকজ হ্যালোফর্ম রিয়াকশানের যে মেকানিস্টিক পার্ট সেখানে, বা হ্যালোফর্ম রিয়াকশানের যে জেনারেল রিয়াকশান প্যাটার্ন, সেক্ষেত্রে এই কার্বনিলের অ্যাডজাসেন্ট মিথাইল গ্রুপগুলো হ্যালোজেন দ্বারা সাবস্টিটিউট হয় অ্যান্ড দেয়ার বাই প্রডিউস করসপন্ডিং হ্যালোফর্ম। বাট এই অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, এদের ক্ষেত্রে আমরা যদি বেসিক মিডিয়ামে তাদেরকে ট্রিট করি, ফর অ্যান এক্সাম্পল, আমরা যদি এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকেই যদি আমরা বেস দিয়ে ট্রিট করি, তখন আমাদের ইনস্টেড অফ হ্যালোফর্ম রিয়াকশান নর্মাল অ্যাসিড বেস রিয়াকশান টুক প্লেস। সো instead of haloform formation, normal salt and water formation occur. That's why acid and its derivative, although there is present CH3CO group, but they won't participate in haloform reaction. Now the application part. আমরা ফার্স্টেই বলেছি যে এই হ্যালোফর্ম রিয়াকশানটা আমাদের আইডেন্টিফিকেশান টেস্টের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। ফার্স্ট আমরা দেখব যে ইথানল অ্যান্ড মিথানল, তাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ইউজিং দিস হ্যালোফর্ম রিয়াকশান। মিথানল আমরা বলেছি দ্যাট ইজ ইউনিক এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ অনলি প্রাইমারি অ্যালকোহল হোয়ার মিথাইল কার্বিনল ময়েটিজ আর প্রেজেন্ট অ্যান্ড দ্যাট উইল form pale yellow precipitate after iodoform reaction, but for methanol we won't get any precipitate. And also for this example, that is benzophenone, there is no ketomethyl group, and for acetophenone, due to presence of ketomethyl group, it form pale yellow precipitate. That's how we used haloform reaction for identification test for several alcohol compounds and also for the keto compounds. So that's it for today. Thank you all of you.